noba ndagwikiriye ntamenyesheje inkuru nziza. Warabatijwe, urazi icyo waremewe, ingabano zawe uzikoresha gute? Kurikirana ikiganiro noba ndagwikiriye ntamenyesheje inkuru nziza gica ku ngurukana bumenyi YouTube, andika akajambo noba. Ushaka kwa muronka urukurikirane rw'ikiganiro fyonda kuri subscribe. Kaze mu kiganiro noba ndagwikiriye ntamenyesheje inkuru nziza. Bonjour, amahoro neza. Nizere yuko mukomeye. Uyu munsi tugomba gutangura leçon ya gatandatu aho tubona la virginité perpétuelle ya Maria. Nukuvuga ngo Maria yamye ari umubikira. Elle est toujours vierge. Mugabo tubanze dutangurire kwibonekerwa ry'uyu munsi. Iryo naryo nibonekerwa rya Lourdes kandi rizwi cyane. Bernadette Soubirous ni umwana yavuka mu muryango w'abana benshi ngo kandi bari bakenye cyane gose. Ngo yarasa amagara make cyane, yaragwarakurika gose. Yaragwaye asima kandi ico gihe nta miti yari iriho ikwiye nk'iyo muri iki gihe. Aho baba rero hitwa Lourdes, aho ni mu Bufaransa. Umunsi umwe rero Bernadette yari impande y'uruzi, hanyuma ngo aravye ku ruhande ngo abona umuco mwinshi ngo uva ahantu muri Gote. Aho ntiyari kure yo muhiri wabo. Niho rero yaca yegera ngo kugira arabe, hanyuma ngo abonamwo umwigeme. Mu nyuma niho yamwibwira akamubwira ngo je suis l'Immaculée Conception. Nukuvuga ngo ndi isamwa atagicumuro. Iyi ni traduction yiwanje, sinzi ko ariyo majambo Ecclesie ikoresha officiellement. Bernadette yarasi imyaka 14 gusa kandi nta shure yajamwo. Kuvuga ngo Immaculée Conception ni ibintu atarazi iyo biva niyo bije, ntiyashobora kwiyumvira nico bisigura. Uwo mwigeme rero ngo yabonekeye Bernadette inshuro 18. Bernadette rero ngo yakomeje agenda muri ico kibanza cibonekerwa naho hari ingorane nyinshi yagize, naho abantu babigwanya, naho polisi yamuhama, nubwo abavyeyi biwe bamuhana ntiyatinya gusubirayo. Mugabo rero uko iminsi igenda niko abantu batangura kuza gushengerera kubera urusaku. Mu nyuma bakabana benshi. Mu nyuma rero niho Bikira Maria yamubwira ko yashaka ko bubaka chapelle aho hantu yabonekeye. Niho rero no mu nyuma haca haza une source d'eau ije mu buryo bw'igitangaro kuko ntiyari hasanzwe. Ayo mazi nayo yari afise ububasha bwo gukiza ingwara. Ecclesia rero yaremeje iryo bonekerwa rya Bernadette, baranahubakaho ya chapelle ku buryo Lourdes yabaye ikibanza gikomeye cyane ca pèlerinage mu isi yose. Mu Bufaransa rero Lourdes niyo ya kabiri mu kugira amahoteli menshi kubera yuko haza abantu benshi cyane muri pèlerinage. Abenshi rero bahora bajayo n'abantu usanga bafise ingwara zikomeye cyane, ingwara zidakira. Abantu rero iyo bagiyeyo bararonka akaryo ko kuja muri ayo mazi bakayoga umubiri wose. Hari abantu rero benshi bakize, hariho abantu bakize ama-cancer, ingwara z'imitima, ama-infection, ibikomere bidakira, impumyi zigakira, abantu bakaronka abana byari byarabananiye, abantu barenga 100,000 baraciye muri ico kibanza kuva muri 1858. Muri abo ibihumbi byinshi baremeza yuko bakize, ariko vyongeye sina bose bafise ivyerekana byo kwa muganga yuko byukuri bakize. Abari munsi y'ijana nibo bemejwe na Ecclesia yuko bakize kubw'igitangaro. Ariko tumenye yuko kugira ngo Ecclesia yemeze igitangaro birashobora gufata imyaka nka 50. Papa Yohani wa kabiri yari amaze kuja Lourdes inshuro 2 kandi yaremeye yuko haba umunsi mukuru uhimbaza iryo bonekerwa, bakawitirira umunsi w'abagwaye. Aho ni le 11 février. Ico gihe papa wenyene yari afise ingwara ya Parkinson. Yatumirira rero abakristo kuri uwo munsi mukuru gusenga no kugira ibikorwa by'urukundo, la charité, no guhereza ububabare bwawe. Bikira Maria rero arafise impuhwe ku bantu bagowe no ku bantu bagwaye, nkuko kwa Bernadette canga bose baza bafise ingwara zikomeye cange ubumuga. Arabatumira nkuko umwana wiwe abigira ati nimuze mwese muremerewe nimuzane imitwaro yanyu.
ngo nanje ndabaruhurire. Ubutumwa rero bwa Lourdes yari ubutumira ahubwo bwo gukira, ukwisubirako no kuba bashasha muri Yezu Kristo. Igihe bahimbaza imyaka 100 ya Lourdes, Papa yatumiriye abakristo bose ngo kugira pèlerinage kwa Bikira Maria ngo mu mitima yabo, ngo ni muhungire iwe mwebwe mufise ingorane z'ubukene, mwebwe muremerewe n'ubuzima, muhagatiwe n'abantu batakigira imitima y'urukundo, ni muje ku muvyeyi, mwebwe mufise agahinda ku mutima, ni mwirukire umuvyeyi, mwebwe muremvye, mwebwe mwamugaye, mwebwe mutakigira amagara, ni mumwirukire, mwebwe mushaka amahoro y'umutima, mwebwe mukeneye inguvu zo gukora imisi yose, mwebwe mushaka kubaho mukanyamuneza mu bihe bigoye. Nta kindi kintu twari dukwiye kurondera, twari dukwiye kurondera akanyamuneza mu gihe dufise imitwaro, twari dukwiye kuguma dufise amahoro mu mutima n'inkomezi zo mu ijuru mu buzima bwacu bwa misi yose. Izi nazo ni inema z'Imana turonka, ni inema z'Imana turonka ziciye mu minwe y'umuvyeyi Bikira Maria. Uyu munsi rero turasabiye abantu bose bagwaye cane, abantu bose bihebuye, abantu bose badafise amahoro mu mitima, abantu bose batamerewe neza muri twebwe. Turabashikanye bose ku muvyeyi Bikira Maria. Mwaramutse Maria wuzuye inema, Mukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Maria mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe aboneye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Amen. Nuko rero tubandanye urugendo rwacu rutwereka le visage ya Bikira Maria mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turaraba nk'uko twabivuze Maria ko elle est toujours vierge. Aho rero ubuheruka rero twarabonye ko Bikira Maria ari isanduku ry'isezerano rishasha, yari yabuwe n'isanduku ry'isezerano ryo mu bwuzure bwa kera. Twarabonye yuko isanduku ry'isezerano ryerekana ko Imana iri mu bayo, la présence de Dieu. Yari ikintu ceranda cane, kandi harimo ibintu bitatu. Harimo amabwirizwa 10, harimo na wa mukate w'igitangaro amana, hakabamwo n'inkoni ya Aroni umuhereza nkuka mukuru. Nkuko rero kw'iryo sanduku rya kera, Maria nawe yari ikimenyetso c'Imana hagati yacu. Muri we harimo ijambo ry'Imana ryigize umuntu, atari rirye ryari ryanditse ku mabuye. Harimo umukate w'ukuri wavuye mu ijuru, hakabamwo n'umuhereza nkuka mukuru w'ukuri Yezu Kristo. Ibi rero si ukugerageza gusigura inkuru nziza, ni inkuru nziza, ni inkuru nziza abanditsi b'ubwuzure bushasha bashatse kudushikiriza. Ni nayo nkuru nziza yafashije abakristo kugira ngo batahure Bikira Maria iyi myaka 2000. Kuva rero mu ntango za Ecclesia, ukungena ijambo ry'Imana ritwereka Maria byarizwe kandi birasengerwa cane n'abapapa n'abasenyeri n'abatheologian n'abiranda. Uwo Maria yari uruhara yari afise mu mugambi w'Imana w'urukiza rw'isi, ni suje yari ikomeye cane, yizwe cane, yaronse amadeba menshi cane mu makonsili ya Ecclesia, no kuvuga inama officielle abasenyeri bagira bayobowe na Papa. Muri izo konsili rero, nka Concile de Fès yabaye muri 431, iya kabiri yabaye Constantinople aho hari muri 553. Niho dusanga Ecclesia irongowe na Mutima mweranda isigura ivyanditse vyeranda, ari navyo turiko turasubiramo uyu munsi. Uko Ecclesia yamye bisigura ico gihe n'uyu munsi niko bimeze. Havuyemo iki rero muri ayo makonsili? Havuyemo amadogme avuga Maria. None dogme yoyo niki? Ngira ngerageze kugisigura mu majambo yanje. Dogme n'ukuri kujanye n'ukwemera na morale kwahishuwe n'Imana, kugashikirizwa n'abatumwa mu vyanditse vyeranda canke muri tradition duhabwa na Ecclesia, kandi twebwe les fidèles duhamagariwe kwemera. Ukundi kuntu rero umuntu yobivuga ni ukuvuga ko dogme ni inyigisho Ecclesia inonosora ikabona ko ariyo igaciye definisa comme vérité. Nk'akarorero kaho Ecclesia idefinisa dogme mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, niho tubona inama ya mbere Concile de Jérusalem yabaye. Muri iyo concile rero niho abatumwa barongowe na Petero bagira interpretation y'ivyanditse mu bwuzure bwa kera.
bagaca bavuga yuko circoncision yari vyasabwa n'amategeko ya kera yo kwa Musa, yuko ivyo bidategerejwe kuba aplike ku batari abayahudi ariko bashatse kuba abakristo. Mu gufata rero iyo ngingo muri acte 15 verset 28 batubwira ngo bari barongowe na mutima mweranda. Muri ecclesia rero babandanije bakoresha iryo jambo dogma iyo bari kubavuga inyigisho za ecclesia, inyigisho nk'izo za concile ya Jerusalem. Le magistère de l'église rero, papa ari kumwe n'abasenyeri, niyo mutima mweranda yahaye igikorwa cyo kugumya, gukingira no kumenyesha ivy'Imana yahishuriye isi. Nivyo bagize muri concile ya Jerusalem kandi nivyo bakigira n'uyu munsi. Kubera ico rero amadogma ya ecclesia kuri Bikira Mariya yerekana ububasha bwo gusimura ivyahishuwe bijanye n'ikibanza ca Bikira Mariya mu mugambi w'Imana w'urukiza. Mu yandi majambo, amadogma ya Bikira Mariya akomoka mu kwiga kwa ecclesia, ugusenga no kugaragaza kwa interpreta icyo le dépôt de la foi ivuga kuri Bikira Mariya. Barongowe rero na mutima mweranda, barashize hamwe ibintu byose vyerekana Bikira Mariya uwari n'ico duhuriyeko. Ayo madogma rero nane: isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya, Mariya nyina w'Imana, iyurizwa mu ijuru rya Mariya, na Mariya yamye ari umubikira, no kuvuga ngo sa virginité perpétuelle. Ayo madogma yose rero uko arane nk'uko tuzobibona ashingiye ku kungene twabonye Bikira Mariya nka Eva mushasha, Mariya nk'isandugu y'isezerano, n'ikindi rero tuzobona Mariya nka la reine mère. Ariko rero twebwe muri iyi leçon tugomba kuraba la virginité perpétuelle ya Mariya. Iyi rero ni inyigisho ya dogma yabaye défini mu za kera cane gose, yaranigishijwe na les premiers pères de l'église nk'umweranda Athanase, uwo bita Tertullien, umweranda Ambroise na Augustino. Yemejwe ko ari dogma muri concile œcuménique ya gatanu i Constantinople muri 553 après Jésus-Christ. Iryo tangazo rero ryemeza ko Mariya yagumye ari umubikira. Hamaze ikindi kinjana hari umupapa Martino wa mbere, we yaciye avuga ko aho concile ivuga yuko yagumye ari umubikira, ngo nukuvuga ko yamye ari umubikira. Mu yandi majambo, uwo mupapa Martin yemeje yuko Mariya yari umubikira imbere yo gusama Yezu, mu kumuvyara n'igihe amaze kumuvyara, no kuvuga ngo avant, pendant et après. Mariya yagumye ari vierge, no kuvuga yuko atasamye mu buryo busanzwe, ariko yasamye kubw'ububasha bwa mutima mweranda. Vyongeye Mariya yagumye ari umubikira n'igihe yari kwaravyara Yezu. Yezu yavuye mu nda kwa nyina wiwe ataca akoze ko muri virginité ya mama wiwe. Hanyuma kandi Mariya yagumye ari umubikira Yezu amaze kuvuka. Nukuvuga ko yabanye na Yosefu dans le célibat mu myaka yabo babanye yose. Nuko rero muri izo etape zitatu tubonye zitwereka la virginité de Marie, iyoroshe kubona mu jambo ry'Imana ni ya mbere, nuko yasamye akaguma ari vierge. Abanditsi Luka na Matayo baravyerekana neza. Matthieu 1 verset 18 avuga ngo Mariya yari yasaminda ku bubasha bwa mutima mweranda. Muri Luka naho bakatwereka mu marayika Gabriel ngena abwira Mariya ko azosama ku bwa mutima mweranda. Iyo mirongo rero, ayo maverse atwereka gute Yezu yavutse ku muvierge, ariko ntibatubwira igituma. Kubera iki Yezu yavutse ku mubikira, kandi ni kubera iki ico kintu kiri aussi important pour l'église? Inyishu yavyo rero iratangaje, kubera yuko vyose vyerekeye plus Yezu ko Bikira Mariya. Uko rero ni kwinyigisho nka zose zo kuri Bikira Mariya zimeze, zivuga plus Yezu cyangwa Imana Data ko Bikira Mariya. Muri ibi rero bitwerekeye vya virginité perpétuelle ya Mariya. Le fait yuko Mariya ba vierge lui garantissa la divinité de Jésus et son humanité. Nibyo vyemeza yuko Yezu ari Imana nyamana kandi akongera akaba umuntu w'ukuri.
umweranda Thomas d'Aquin avuga ngo kugira umubiri wa Kristo uboneke nk'umubiri w'ukuri yavyawe n'umugore, ngo kugira ubumana bwiwe buboneke yavyawe n'umubikira. N'abantu bakerera ubuharira yuko la conception ya Yezu itari virginale, Maria yamusamye ari vierge, ariko ni benshi cane baharira ko yagumye ari umubikira mu gihe yari karavyara kandi ko yakomeje ari umubikira amaze kuvyara. Twibuke Isaïe 7 verset 14 avuga ngo umwigeme azosama inda, une vierge, hama ngo avyara umuhungu. Kubw'uyu muhanuzi rero ugusama no kuvyara Yezu biba dans la virginité. Tuzobona rero ama-argument batanga mu guhakana iyo virginité perpétuelle. Duce turaba n'amaverse ari contre ayo ma-argument. Ivyo rero nivyo tuzoca turaba ubukurikira. Uwo munsi tukarukiriza ngaha dukengurukira Imana kubwitonzi yahaye Eklezia. Nihaninahazwa Imana Data na Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko vyamye hambere hose nibimere ko ubu no mu myaka yose. Amen. Kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Amen. wejeje gukurikirana ikiganiro noba ndagwikiriye namenyesheje inkuru nziza. Ni ikiganiro kidufasha gutera imbere mu kwemera no kurondera inzira y'ubweranda. Mwama mugikurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi YouTube mwanditse akajambo noba. Nimwibagire gufyonda subscribe.